show me yeah from when you miss war unya dia enkeye esunenche esuoko fastika to won fa won to sika Lord Kenya where me go senior see is up manya sika pepe ba me tu me ho dia de kwawe sika po fare ho manya sika pepe ba me tu me ho dia de kwawe sika po fare ho Kenya sika ma oshende mia Sengi sika no trade kokonia Linie sensi ina nyepe Sika zingebia no sika bom fane ho Linie sika ye na sumbano nia You don't get money no sika bom fane ho So ajolo So ajolo Lord Kenya, where me walk, senior, see, is Rainbow Radio. Yedi abruchiri aba Ghana. Yedi Ghana akwa abruchiri. Live from Accra to London and from London to Accra. This is the news on Rainbow Radio, 87.5 FM, 92.4 FM, and DAB Radio. Ghana this year yamamunyina ha emobi akwaba e de ba Rainbow Radio Rainbow Radio International so ene ahwia yi asemo na ensema wodo ayansa ka ne yabobo ano ahwia de abedan wo se Nyankonton Mu Nsem ene ahwia yi nsema yabobo ano de abre wo no ye bo kase se eye Rainbow Radio International so ye ka Rainbow Radio International eye Rainbow Radio 87.5 FM ye Ghana Rainbow Radio 92.4 FM yani London Rainbow Radio MK enso awo meeting sana afi no yesanso wo die bi no so ewo London Facebook TikTok Rainbow Radio 87.5 FM YouTube no Rainbow 875 Radio nampache website ni rainbowradioonline.com yakuruchire nsem nyina agu onom de amount ko na ko kenkan ena wi nsem a yabobo ano de abre wo no Dedi mo akutiri bi ene se Deputy Transport Minister ene dia tudwa se senya Ghana nkro ne ntwia baabi ka ho aye den amalolo fe na pagya ne mu no empanifo de niamapa egu aponso woni epese 2 franc ama MPP amonyokuo no wo mfi empimienu ne aduonu nwotwe aba ye beto onu mu no ene ya bobo omu nyina no so omfo mo nsanhya asumdua pamo ase de akoso wo ho no mo no ye de abre wo kase boyimo GPRTU task force ena womuti womuhugu mountain so na make say asenkafo be se dunum de ya so wo pa na chese lolo fe na wo mo je no na ebroso aguna bobi kuma awrahosam abeke ensa kiremu a abranti a wadi mfi aduasa watwitwa na se ye bedi hu nkomo Abrahusam kroya ewo ka akwanhia mu akwanhia biase ewo dade so aba emeneyi enipa miensa afam ahwe won kwa ebi mu so eprepra abusuafo nsem wani afoforo pi akadika
na afen so editie na hu mfoni di hwe Facebook no so awie ya bobo ano de abrɛ o sɛ Nyankonton Mu Nsem ɛwɔ Rainbow Radio International so yɛse aboa kraman mfudua nti ukoto so osidua so ana yobi na ama ne so ɛde asi wɔ no mo ya boafo awie yi ɛwɔ kasebo mu ɛyɛ Adom City Estate sɛ wo pasase ho dwo manso ne so na langade sembia ne so a wɔn benye bia ma ho ɛna afen so no yɛsisi adan a ɛwɔ mmea hodo a ɛyɛ ɛno so yɛ tɔn overseas student house enkoa ne ni wɔn sɛ wo pɛsɛ ɔkɔto a wɔn asua so ɛwɔ UK wo de bɛfa wɔn so admission gye wo visa bibia wɔn bɛyɛ ni smooth ɛde ama nego tablet ɛyɛ pɔso yɛ wodro siatica etu ase ɛyɛ bibiduro krogyen a wonye binom a honam yɛ woni na no ɛbɛkɔ ɛne wodofo bi ɛton 3-bedroom house ɛwɔ Spinters ɛho katasɛm ni na ayɛ ready sanso ageniu a ne bo so ɛda fam New Oak Limited SCC den wɔton ɛwɔ meyɛ hodo a ɛhɔ no mo ɛni kapa ɛne yɛwɔ 11-story residence abusua wote hɔ no mo atum sɛ yes wote fie ankasa kandeɛ bi a sɛ wɔn saka no ya provide ɛwɔ mu dada na Farmer Trust Pharmacy ɛde no pa bebre na sisi no wɔn de abɛdwama so Valuvite Omega 3 oil no ɛne wunye bi a na wɔn ma ɛboaboa nipadua no titiw ɛne adwene mu esiesie adwene ma adwene so no etumi ɛyɛ adwuma yie ɛna afei so no ɛyɛ nkwadaa nuro ɛma deɛ ne panifo deɛ a unuma ɛbɛma nipadua no ɛnya hoɔden Defense Roofing and Construction sɛ yɛba ne chance dan papa a ɛmfedi na hoɔden gyina soro a yɛde bɔ dan so wɔn nkoa na yɛ bie wɔn san so ɛbɔ dan so kama ANS Trading Company so ɛyɛ dwumako a ɛnɛyi wɔn mo pɛ warehouse ɛwɔ nkran meayɛ hodro ɛno ti abusua ɛwɔ bi a yɛde number ne bɛto dwa na ɛne die mu nso watumi afrɛ mpanimfoɔ san so ɛna Alancas Lodge and Travel Services sɛ wɔpɛ sɛ otu kwan kwama no ne ɛkɔtɔ nwomesua so abɔmɔden asɛ wɔde bɛfa wɔn mo so yɛnimanim yɛ pɛ wɔn mo kutansa no adwuma na yɛde wɔn mo akɔ Army Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital say allow Shafi Nyankonton ne yaresafo eneyi wapomodin die for bomodian so bokwa dan amen panifo na yahwe na wonso wasipi esita e wapomodin mu Nyankonton ya duma on the 31st January ya memenda yekopie mu e South London ene Ghana ememu ya santo wo mo abodwuma akonkan ye wiase ne hu wo mu Ghana ye nunyam sekese de amaye no yekobosa ema panifo ya baso ho no madwuma de bebre na so no na ebetumi akoso a yede mu nsam ebeba betumanim aseda enkoma ya boafo yi enyina akenkanfo a yaje adwa wo kasebo yi ho ede ama ho ena awie yi eye kwabena Japan mene ama jaboa kentimbo Rainbow Radio where ya mo akwaba ya nhyen nsem na semfa ema wai NPP amonyoko ni kirema abusumi ewom ne de to so aduasa baako wo mo beto aba na o mayi oni obetu franka ama amonyoko no ewo mfie mpimionu ne aduonu otwe aba ye betuo no mu enipa num ana sese wo ma atwe omuti a wo mo pre a enipa num na wo ma atwe omuti no ononyamfo Canada Japan omokoye balloting wono na di kan Dr. Brian Champon Edisubi Dr. Mamudu Bamia etoaso ana afei no Dr. Ya wose edutwum ewombi ana engineer Kwabena ajeyi Japan ewombi na ne campaign na wo mo ye no agya wadwa we tuma ne we no we ato abo we tu si we apampam ne we nso de si we mu se kum ama kyese nya agorokora amanyeko ni mpanifo atena se hu se dabi ka keto na ogwanda mu mpanu obenyini abato no munya ntunwie ye mpo na de omo ye omuhuni o wama mfa nhihye ye nwu akwa so nyame ampata ombeto aba ne bewie no wombesunso a wom ho atete amanyeko no mu ma kyese ode ye hwe a enye ye ode pepa fom gure ye 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 ne ntimpanifo aye nhihye se wom fom nsa enhye asumdua pamo ase na wom nyintum se abato no se de sunsunso anso no beko bia no obia beji atum ye ne ntene 5 presidential aspirant no ya hia wom nyina ama wom de wom nsa ehye asumdua pam ase na mene wo ekasen empanifo atwotwo wura kunini ne ani ntini ana akopie mu odwumadie na ase a enya agorokora amonyoko no twotwofo pani eye ononyamfo anase owura Justin Frimpo Kodua lawyer wode kokobo akwa ama aspirant ni nyina General Secretary ma MPP amonyoko lawyer Justin Frimpo Kodua abo wom nyina kokose wosre presidential primaries na ebeba so no enya ku no omokọ ye ni ti se de bia ni abre a cheso obi nya no nyonko hwene kora a wobeka obi nya no nyonko aso a wobetwa ti se Peter twa bi Bible mu no wosi enye no enti wabo mu nyina akokọ se wo mu hwe yi opani kiremu a
candidate bia wo be pie mu se wono na di mu nkunim no wo be hia wo mo aka ni nyina emoa esanse ye se twene no a ye di twa nsuo no ya no a na ye ba ye di twa ntu di twa wi a ye nsai no wo de nsem we tu dwa e wo peace park dwumadie no ase. For every elections, what every aspirant expects to see free, fair, and transparent elections. And indeed, by conduct, at least by the Presidential Election Committee, we can all attest to it that even in the compilation of the album, which is supposed to be the work of the Presidential Election Committee, in order to ensure transparency and fairness, our aspirants have been involved from day one in compiling the album for the election, which is to guarantee free and fair election and the right of first. Again, also, respect to security. I'm happy our revered IGP is here. What is important for us as a party is to make sure that aspirants, voters, and even those who have a role to play on the right of first be able to do their work in a free, fair, and secure manner. And we are sure the IGP and his men will guarantee us total peace and security in all our voting. The IGP, I will not do your work for you, but I want to use this video to send a strong caution to any person in our party or outside our party who has any intention of discrediting or trying to mar the peace of our democracy come July 31st, and be careful that on that day, the IGP and his men will apprehend anybody who tries to call for you. We, a lawyer Justin Frimpong Kodia, Nene. Wamu amutu nsafire wamu nyina di buo ni ni dia ma program no mu wamu nyina wamu mpanifo uhwe police say ya IGP na nkasa ene koi wansoma obi a IGP Christian Tete yo no ono a na wo ho uhwe peace council amutu nsafire wamu say ya mpanifo no wamu nyina na koi na mayenko ekinsi ho bema na akwaba dwumadie no akosi se boyemu amane wadaroma. So when you watch it, your voice in here, as I watch it, you see your PCB, Anna. Aha. See, you have an Udica editor Gano, and you're gonna for any something. Say, Busunia, you need a cattle, which I can say, January, and I am. One coffee about now, when you elect 22 minutes. I did a year party, now one copy 2 minutes. I didn't know I want to 20 a year, I said, one everyone shall say a year clap passing. I tell you, Potokas and you can peace back. I mean, never now, I said, say, I don't want back to your future transfer a bedano. Now we any election committee chairman, you by July, what it a money man say, what is we are at the back of what happened. I want any resource increase. And I think you know, I expect of things. One more and a better one in a start from one say a year bamboo our election in the course of people. We are ready to a year entity in telling from a year telling sentence now come out 1578 plus 1 and no there were MPP national office no a year police map 70 and the double polling center back we are minimum a year before our Ghana free men and maintain has to take on and the actual command minister of interior now one defense ministry aka now one ama wasa from say asufo other police from our before now one get a year about na a year security like one get maintain what you na we are no so all bo a year aspirant na what say no be an against a guy never one they are not for about instant say one a position one try to say the BPR or beba and penetration in quite or bebo a year about one bambo a military face a police from another one. No for whatever my party penaliano and fucking country and police I have 7 about one yes, a minority leader and Wakasa. No, minority leader,
Now, that's my body to get it in a candidate and as an aspirant. Now, one and and also a developing other possible or a problem. A idea of the party. And in young now, and something to say, one campaign on them. One day a different party of one day. Yansha aspirant numuno omunyina wo ho. Then the idea printing aspirant luminous just one after the other. No matter place now one just in stuff. Into me because you did after honorable Kennedy Japan. You have shown honorable Brandon Champion. You have shown His Excellency Mahmoud Bawumia. You have shown honorable Editu. You share me because you are born engineer Kwabnaji Japan. When you are ever happy with him, now one day can SCP person. Now one asking the teacher. Sɛ wohwɛ wɔn anim dua a wɔn de te wɔ sɛnsɛntwerɛ ni wohwɛ brankasayɛ ne kɔ soɔ no council of elder chairman hakim osu agyema kasa IGP abɛkasa peace council aba yate bebree nka wohwɛ wɔn anim dua no wohwɛ sɛ de wɔn anim dua no te ne ade a emfoni bɛn na obetumi atwa wɔn nyinaa ni agye obi yɛ worried asɛ obi tirimu ntere no ɛte sɛ see, I am the captain. You can any that is your energy. Now, baby, Papa, I need to have it. Every young police and so they and the which is now I was 5 transparently now. We are information source. My duty is IDP, Abon, budget, security, and the police. Okay. Ekins, that's a papa. Bibiani a besa baby. IGP dia to just say MPP for primaries number and polling station be a police for anko hokrano, nipa duoson. Na meetie no ka say except boko or say boko di omu hia soldier for say soldier for meka omo ho. Ya ni to ma tro dia ma interior minister say na dawroma. Wanu so ntro ma ni nua defense minister. No ma omo a soldier for ni bi nka wo omo ho na boko de. Won be hia soldier for aka ho. Na afi no o mama bibia konkan ewo eho enomo ebie woso o mo mpesa aspirant bia de macho men bia beba ho se we de me security na macho debi o mo so o mo mpasa bia sa o munya ma police for no na party internal election police stage bia ye de police for 17 na ekode aha ano be ye ana me kan ye no omani abre omafade no se eyade a ehu hia ma oman no enti na IGP na nkasa ne ko yo wo hwe video ne kra na wono anete ho no party in opposition oni abam ne ade IGP nyon na yi no nka abem na so ya soma deputy bi ana director of operation bi ana but we die IGP na it tells you say ampa ade no sa ehia wo mo pa enti die wo eno no na former Asante anasa Kani Asante Bekwai mrashe bedwani Joseph Osewusu aka Joe Wise e de atu dwa se MPP for internal election be ye de yi flag bearer oh enye se wo mo amfa nhihye enwu akwa so ene we so de anu ogina no otu bombum no otena we dia bombum o se de bi o se ade ba ku bi wo ho no mo aye no ya kwantempo no e wo ho e wo se obia efa so bi ye no ye de en wo se ye no ye nhihye ya wo mu nyina agitu mu se womo de bebo abato ne ho bra a che se MPP presidential primaries here beko so aspirant ni nyina enimu bi opani e kasa no ya no odi tu dwa se ansana dwumadie ne be hyase kora no womo de mra ne hyehyeye ne hyase kwan a womo be fa so adi dwuma no se de obi abaye ne campaign en hyehyeye ahodo e wo hodom wo se womo hyeda kurukyire ni nyina kura nso de gu nkrata so ana womo kyade ma aspirant ni nyina se wunua agoro no amudie no emrada ho esanse yese kokoti kurom yede na mamre ene tena hodomo ya ni to omu chema wo mu nyina ana omu no omu nyina tena ase se de be ya wo mu de mra ne nhihye na be ya adwuma ose empo wo mu a wo mantimi ama sanhye amudie na ebie no wo mu yi wo ma na amusifo ebaaye ama wo mu be si wo mu na emu se de be ya agoro no a wo mu die no bibia be ye kama sa agreement yi ose na ehu hia pa nanso eduru ba bia eya na bi kochew ne ade a wo se ye no entwa yi. Well, first we started with the rules. How are we going to play the game? We brought the rules, we distributed it to all the contestants, and we sat together with them. Not all of them appeared in person. Some were sent their representatives. But we went through the rules together, discussed and agreed that
these are the rules we'll play by. I think that's the first step which gave the impression that, okay, check, if I allow you to breach the rule without sanction, then I'm not providing you sufficient a basis to be confident in me. Right, so you started consistently. Then we came to the register. There was a 2023 register, which at the conference we agreed that would be the document originally, as was used in 2023, would be used for this election. But at the same conference, we amended the constitution to allow new entrants, people like me who otherwise would not have been delegates, to become delegates. So we had to take steps to compile the list of all those people and to give confidence to all the contestants that where there are disagreements, donate them down and bring it to us. So when they brought the report, we ononyafo Joseph Owusu owie ye no no de kan ho bio se wono tie adwam ehwema abato we ya abaso no wode to aspirant ni nyina anim se wo mu ntwa ntanchia bugabuga wo ba bia wo mo be ma nneoma mu ada ho no fine na nneoma ye pepepe e de ama obia. At no point did we have to diverge or even vote on who says what. So far, I think that we've given every one of the contestants the confidence that this election committee will do everything possible to ensure fairness, openness, and transparency. Indeed, at this point, let me say that the committee has done all the things that was in our part, but we took a decision to cede the management of the voting itself to the Electoral Commission on voting day. We actually gave the selection of the locations for the voting, the polling stations, to the Electoral Commission. They brought the list to us. We distributed to all the contestants. We allowed them to make their comments in one of them. Onunyafo Joseph Osewusu ana wate nenkan se nneoma mbeda ofan e de ama wo mo. Na abusuafo bekaya enche ne beto dwa se Ayawasu East Brichie asi e wo hono. Asem kesi asi ye wo seche jama se ma tumpan ana. Anoma akokọ kote aduaba akokọ di kosi dua akokọ su di yema baabi aye ko ene sen. Mrashebedwane a wo ma de hye wo Ayawasu East abato mpesua no so no. Akrada ya wansore. Na chesesese de odupon kese bi na atutu de ne de besi na namu agese kwa abofre ne yesi ntifu ni ho a apegyafo wo ho ya ne timene wo kasai oman yi abato commission na de nhihye egu akwan so se de be ya ye beto abade ayi mrashebedwane foforo de ama de hye wo Ayawasu East abato mpesua no so na Ayawasu East de abri bi e beto aba NDC stronghold enti wo mo ana efa NDC amonyoko no e de krata aba abontene ama mo de atudwa se amonyoko na makwan one nomination forms aba yani to obi biara wo pese okopre Ayawasu East aya constituency parliamentary election ni bi no onko no onko fa ne form say wo Greater Accra Regional Office ema amonyoko no NDC for echiremu a delegate list om de bedi dwuma no wo mo be ma aspirant bi opese opre bibia ne nsaka ebra wo mo be ye nhwehwemu ehunu say fee bia wo se utua no watua wo mo kirema nomination forms no o kwoto no 5,000 Ghana cedis titisika no agrada abese 50 million na 5,000 Ghana cedis na chiri no no akotua filing fee ya no so 40,000 Ghana cedis titisika no 40 million na utua ni nyina ewia na chese wa qualify na mu mamonyoko ni chiremu a uyo obi a wadi dem anase wo yo ba na opese o contest bia udi esika no efa ana ubetua enti 40,000 cedis no ubetua mu 20,000 Ghana cedis ya no na amonyoko edi atu edwa se wanya wo mo mpe check asem bia anase bank draft asem bia ni nyina ane se ko na kotua sika no eto eye amonyoko no wo mo bank account mu direct pagam ene okwa wanwa kuchire deposit National Democratic Congress then the UMB Adabraka branch pan first nso ya no mu nyina na office baako e wa Adabraka wo utua wia na afi no do nkrata ne ade aba ebe kire se ampa watua timetable ne nhihye aka bia no wo mo e de aba se wo manfo nhwe na afi woni akire yetoato ahomase ne ma de betwetwe nkomo na afi yehu nhihye no de ewum ankasa abusia yenya no ne de yentu akasebo no so ne konsam fufuremu Deputy Transport Minister Honorable Docas Afo Tofi Yamame achechemu eneyi anamotu a ne ministry no ene aban etu ediafa
wo hawo a ene ekoso ewo Ghana entwia bi te se enkran ena afazinu kumase ene me yakase edu no pa ene nanum ne so wo kofie ka ho akwatwe emenam so a ahyenkafo ni bi afabronya ho ewe nkokwa a wo mu begina ho no mo a ene ete se ebo ebebo no opafo opa de krom na sasem yakwakoye deja ewo Ghana ha ene yi Ghana de shedo dona no ani etuto kekeka won ensam ye ma me dokas e de atodwa sa asem we ba ye no ni ministry no wo montena so kra ana moto ebrena na aban etu wo se Ghana de shebeka ye nansen a na vice president professor Jane na no pokwa German woni eye transport ministry no ehia ye enu na che no komodie koso e ma eye ministry no ene GPRTU ene transport unions no ehia de todwa se de ekoso no hadwen enu ti wo mo ne wo mo ahyenkafo no kasa se ne be ya ene ka no ye benya dodo mu na afenso lord fe na wo mo pagya mu no wo mbetete so esanse lord fe ne de entwa ye kra ene fango bo no ya tetete so abafom se fofolafo e de be na akote bagira humama ne Ghana fo te konten kwasa na enu na ye maame afotofi e de atodwa se wonu a wo se sisi na ban ye hyehye na bases dodo na no yetumi akra bi e de aba pie mu Ghana ha se ne be ya de wo ha no mu dada no ye betumi di new ones ni bi aba ka ho na afe no afa Ghana di dodo na eni fita no pa ekopi no numre so ye so ye betumi enye bie na ebra ye maame ekasa no enchechemu ahodo a wo de to so ebini. What we are doing, I don't know whether you've been following the media and all that, but not too long ago, I believe this week, the Vice President, Professor Nana Ukwajiman, was at our office at the Ministry of Transport. We engaged the GPRTU and other transport unions. We're doing a lot right now. As of yesterday, I think things will be changed. I personally visited most of the congested areas during peak times. We made sure that a lot of our buses were deployed from Metro Mass, and also the GPRTU and other transport union have also agreed to reduce the fares and to make sure that we have a lot of cars in the system. We have also we have fleets of vehicles coming. I know most of you that follow me saw that I was in Egypt showing the Metro Mass buses that I said 300 of them will be in the system very soon. 100 of them will be in Ghana on the 15th of February. Wow. And then a month after, another 100. And so by April thereabout, we have at least 300. And as we speak, we've engaged other private investors who are also interested in partnering with us to bring in more fleets of vehicles. So we are working very hard to make sure that this menace will be a thing of the past. We are trying. When we took power, most of the vehicles were not in good condition. But we've tried, as of yesterday, another 15 vehicles were repaired from Metro Mass. And so right now we have over 135 vehicles at Metro Mass alone. So we are working very hard at it. And yet, a Deputy Transport Minister, Honorable Dokas, Afo Toffee. Now, I was saying some way, Yamuno, and GPRTU, and so at the task force, woman ja, woman ranchano, Ediago Montenso, woman has says, I think a phobia 7 pedias, a woman qua pessamine communiantino, woman to total, Lolufe, more I can't one at Sabi, woman per woman was a mintino, woman did normal or fair, Naman Grasaka woman in an woman shame at to one among a bra, a GPRTU task force, no tea, woman who go Montenso, one watch say, I think a former Kumako, a dunum 15. I just say, woman, I think a for woman chica, no, I won't can hear any. Abelekuma ene mpatamu na womu hu se womu die womu fe nipa pa na eso no chese sike se womu gye nyesa na womu gye broso na eno ne nam so womu saka enipa eye dunu mu a ene womu hwese womu be famra kwanso na ene asotwe bi ho na obi ye de ama won mo eye GPR2 task force da to dwa se kwapem se sa wo hawo ya Ghana de hye bi ekomu etuo betwa no enye de womu so betia dada ene de ni na womu betia simonten so enhuhu ahyenkafo 7 mpaduasa womu die womu fa bronya ho awe nkokọ a womu totolo femu dodo na so eye womu bo short no black kwa be se toto onu a won load ni straight da aha okono toto saa nti no obeduru ba bia wokono nya chese ni sika ese wotwe hunwi eno nti no wo so de atodwa se nkofo ni na no wo hwese wo metumi etu wono so sa na yetumi aso wo ni na epachi owura Samuel Amoa oye deputy public relations officer edima GPR to yenya na yene no bedi ho nkomo.
Abusia yemo kasia ena wiai New Oak Limited wa asamode ema me pa cho wa monone na utie ne a New Oak Limited asisi adan na adan no ayesisi no ye wo studio apartment ye 1 bedroom 2 bedroom and 3 bedroom houses na ewo ho no mo a chese ye tone ne anu akire ne ye wo gated estate ewo Oyarefa eben Oyarefa mo no hacho eben Wisconsin University and Oyarefa Ghana flag New Oak 11-story residence no ade fa efe abusia for ani kohwade na be usampa yesi dan mesre wa New Oak 11-story residence na ya bronsen ye to asu baako ana yesisi adan no ahihye mu a ewo hacho na oni baby esi no eben Wisconsin eben Legon eben UPSA ya no te ho no mo a abusia wote anibuem baabi a wote no malaria wunya bi da aha baabi wo ho no mo a wokazo wu kofi a wudi kan yare kwan so kora ansa na waduru fie mesrew bomodia New Oak Limited asisi adan no wo baabi a yema pa na ya 11-story residence no ye wo world class amenities akade papa e ma wasetram ye fe ye de e na ye wo ho no mo obitimi kotra baabi anopa na wafa bucket asinitimi ikonsuo enebre mu ye nye ne saa o ma na ehuna mane ensuo na so wunya hoho no wo be flash ne dwonso kora na ayem hyehyew ha dwene papa ha New Oak 11-story residence you busa 247 nkane 247 security 247 pharmacy wom shopping center wom executive bar and lounge wom elevator do be kwaba woni problem kura riachi kwa wo Musuku Junction amononefo ni nyina mo pe estate dan ato nyina momra Musuku Junction Ashoman Estate enkranheya na yewo mepache UK number a obetimi afre UK for no momfre 0784 5543 0784 5543 Uwa outside UK na offer dia na the +44 no edikan Ghana number ni 0243 702 709 0243 702 709 ana 0244 517076 0244 517076 website ni ye newoaklimited.com. What's a Ghana ha na so nyakopa dom kakra bedi wata so abusuafo keke ka woman's hase ama yenya kakra ye pese ye di pian ewo nwumesua mu obese okoto nwumesua so ewo UK Mountain so abusua emo obi mfa so kwa na ne watenchena eye overseas student house ene ye nim wo mo wonom no mokase wo mo de wo kwa na chese wade mission no ye gini bibia kama ene ovesaje bibia is guaranteed ankasa na tie January busumi e wo mu ya kakra mponi awi o ye de ade hye ekọ ye firi ho no ma agime ene September enunti no bo modin ase oni overseas student house mpanifo be start ye di nkomo na nhihye bi ho no bia no so no watumi edi so entam wo say ene wo be enjoy 30% scholarship ewo first degree programs a wo be ye afa 50% scholarship ewo masters programs a wo be ye ene sika be di kan chia de ma won mo ye 3500 Ghana cedis eno ne ye gina so e de age admission e de ma wo wi na wo fees no watu mu eye 50% ne de akwa akwaje o visa e de ma wo mpewe na apadien overseas student house say he ye do kwa okwakoye program of your choice wo mpewe na apadien na wo wie nso no wo mo be hwese wo benya eye 2 years work permit e wo UK Mountain so na form na watumi de aye adwuma ye betua wo kakama amache se eka bi obusua bo bia wo so watumi atetete kanom na wo machira kwan Accra ha owodansoman Sahara adjacent Ecobank ene Kumase ahoju Main Street on Zenith Bank no ene die nhwe ewo Pizza Man building emu mekom kwan ne so a owo Ghana ha ntempa so je number si ne frɛ wo mo 0242 285 037 and 0243 173 713 Woman you can number ni eni 0208 144 3633 Abusia join your Facebook on so Rainbow Radio 87.5 FM. Ya kwe ya maniboni na nakojo asare wono makofa maniboi di abro ene say abranti a wedi mfie aduasa a yesi ye frɛ no kwabena kwakwa eish kwakwa de ye to dami okwakroma ne nipa no ani a so mafa kwakwa afa kwakwa abeto dwaso watwitwa nase ewo agona bobikuma ewo agona west mensin mu wo man finfin mantem na maniboni kiremu a awrahusam isi bra mente me ho ase bi ema ne homene so
ɛwɔ wɔn ntɛm a yɛsi ɛfa ɛyɛ wɔne awaresɛm ɛho na awaresɛm no kɔ so ɛwɔ kwakwa yi ɛne ne yere ntɛm yɛno ana yɛsi ɛnam so kora mɛde entitimu aba ɛyɛ wɔn ntɛm na yɛno na sesei aba beto edwa sɛ saa brante yi a wadi saa nipa abɔnefo sɛmu yi no sɛdeɛ osi twitwa anase no ama ne pra paa ama wɔgye ayarehwɛ a ɛnya agorɔ koraa na yɛnko nana kodwa asare hɔ no wɔbɛkyerɛ yɛ deɛ baa yɛ pɔte ankasa na mmom kɔ Facebook no so na akɔhwɛ Rainbow Radio 87.5 FM hwɛ papa na batiri hɔ ana yɛabea no no ɛmu kɔɔ no ne wasɛ yi nasontere mu hɔ nasontere mu ɔde aka wo sare na sɛsɛ kura deɛ ɛde na nipa tiri mu ayɛ den saa kɔ Facebook no so Rainbow Radio 87.5 FM Ghana for monsɔre o monsɔre kɔ Facebook no so na akɔhwɛ nipa tiri mu ayɛ den yankasa hwɛ odi ne nua bɔ no odi ne nua koraa ɛmfa no ho hwɛ koraa nana ya mo akwa bana ɛdeɛ na akɔfa sika ntwitwa ya bai mina na se de chenye se abanti ya kana semia efe ne kwabna kwakwai one ne yire ka se ne kantima na che be mfi bibiri ni na santem na se menti no ase ba mo ntem a entokwa na ade na oba ne ko police station ko be police for amane se ni kunu abono amane ni nsere ni e kokko ne ade dina ade police for ta branchi na omo aso ni munati omo tini atoto na no bisa sinti kunti tini kobo ne yere sa na mu a omo pe no mbehwe na omo hwe no mo hinu na branchi we ko gift mensa fi se okwako so okopa ne tewo so okobunu so ko ndi yi we ko ye no na gift mensa ni go na mu ni wofa gift mensa wofa ene wo fi onu so papa pani a wo hwe ni fi na ni fi ko nanim ahode no so se da enyi ho tiaja akukura wa pa ba bi a wada ene ko bisa ne se na ko bna ko bisa ne se na gift mensa we no so gift ene wa medafi ntimin de dia gift e dey owo se na branch ene ko no abo na ho se okoto gift wo fi a e ade e obesitwa no to ko ya gift ni ho no ene se kan ekuta ne se ofa so odi kutwa gift no ene se na meto dia ene e wo fa ene obesitwa no ene ja ofitwa papa yi ene o timi se yes wo face bia wo se kan pa kwabra ne kita se kan odi atwitwa eni pa no eni nyan otwitwa na nkasa eni mu na donfu bia wo ho e ba na ba ya ombeji papa ya adanche kwabra kwakwade omu hu se nkofo ebupi ni hwa ne ja opo ba bi fae ne ni omo hwe se ne wo fae no o wunti omo de ne ko police hospital akodi a fe de man na ne ka se police force asem ni se omo wo mo hwe mu na mo mama to ba bia kwabra kwakwai adwane kwakote ebisi ne nya de omo hu no omo gusu a omo hwe no enti bi sa na sa anichi enti mene wo kasai papa na waya ne saa no anase de ya twitwa no no ne dabre mu ti sesei uti sesei de bi da ne modern sanse twitwa no enya se me da fo twitwa ne papa nemmom papa no so you do a yare da ne ya se twitwa na account nti ne de bi da no modern ya bompa se obenyankwa na wachinya asan abafia sumdwem na wase ɛdeɛ pɔten paa na ɛkɔ wo ɔne ne ho kani ni ntam nti a ɛkɔfa wo mo ntiti mu baaye de abaye ne boy amane so se onyini yi hu se na nsentemo ne de mafufuru bi ji ya ho ne ade nti so wakana so won tene de a ene obebo no ana wabo na ma tisi asa ko yi se wasa ko tweskan ko da ku tane nei abaye ne wofa ha ya nana ya da se nti wo de bibia ne ya besa ba bio why okay abusia ko Facebook no so Rainbow Radio 87.5 FM Rainbow Radio 87.5 FM Facebook no so na akɔhwɛ na mienu no kwenie isi ni pa adwen ye ni babie ne nam se bi de ko anti-clockwise so se de yo eh etwitwa papa yi se ha Ibrahim yezo
hwe kra wo rebel wo hwa wo rebel na nipa di ni nua bone a kire se abusia bra Facebook ne so nipa di ni nua bone a no ayi nani na papa oda na basa kra tum se onu amisa hode bia ense de ni mu dada ko fa na wai ana ya ne sa no ya ne sa pa na abranti ayi so de kwa mi Emmanuel Muntimi nsisa Emmanuel na kwa mi Yima wadi mfia duasanso wakama miensa boso wanyim wo mabom ai wanyim wo odeshi de odeshi me na ada kra na ko Yima nso onye be makra wo wie ya woti nyinsa miensa de buru be ma ho ode so wakofa poison no me de awudi ade ne nkwan wo twa no shot efrati asefo asasi so adanya wanyim ma tre na bom no wosan so wo yire na ne yire na wo busumi mienu nie ewo drobo ewo German South mansin mo ewo bono mantamu enti ne yire wo 2 months nie no anu asa hwe ma tre asa nyim wo mu nyina nso abom na ferie enu owo de efenyina mo wo enti ene wo bewu kura na bibia ato asako ye nam kwame na bansa na wunem kwame etimi rima tre boso ewo bra na yire wo ya ncheye no wie ya wasa no ma wuduro enti ekosi se wanya ewu ana wangu ina mera se sabe do pilo e German South do bo se na wo kan na obo man temu abantie Emmanuel de ko fa ba no driver ni na ba bi obi bi ara se get ni bi ho no na me sa akwanyim bu mu a obo fa ta fa fe na ka se ba Ima minimo na we so afa ka se ba Ima minimo na we so afa ka se ba Ima minimo na se me sa abana na were so awo aboso ni ni se abantire se no jana bana no de na de bitini agina no sanse yiri nim se ono de dentre mana enya de bitini ayo bibisa no na bantire no se na se ni ya nyan na man ni so ehwe be bia store so wa ye ton ade a da e kan na no a kenkan bitini ewu ntem no no kope ye filadon na kan ni ma fra ya ono ya se ba fa no pense ho na hu se no ya se mo ya ba ya ma bantire so da eme St. Mary Holy Family Hospital a wardrobe e ko say abantire bitini ade na nkwa ade amanwa no nko pii mu o pense bo mo ho de a itine hwe na abantire no mo nyina no ni bi say Ima say na da na wo no sa udiri na wajo kwa afi wa ta wo te no no be tiri say ka o ka no be o ko bia o guess o be ni enfa de guess o na ta guess no me enfa ni na afa o mo ka tro mo at the same time so o mo nyen no hu ni say ni gwase ya abantire no o be so be tana se kwa na say ni gwase no kwa be ba no manfo bi ni no na ya wa wo bo so ni ni bra ba ke say asa ni mo ma ni enfa aka bum abra o san so won kwa ni sa won chere se ibumu ko ka ni wa ya ba ho e se mo chero no e na abantire no ya de ahode bitini so bitini afa o and I na say ofono mo awudi ni asa be de ko be pinu trouble German South St. Mary Hospital Holy Family Hospital abantire Ima da fa ye say bi no na odi ni ko pinu e ofie no wa say nkwa ne sana ya bo mu di say ye na manu no on the first one of the first man so we gonna go mo so no mo blue view so we dey be fana nya dey be tia traffic view no dey tanka ni na na ti for me ba kwa no ya guy mu hwe de we ote akunya num no ene se de wagigi adam no na taade no so ya twere nim Cote d'Ivoire wo be di wo benyem wom enya nwanwa se wo ye driver ni so na car be no otwie taxi ana trotro na ko long journey taxi ni bi na oki na wo pii mu e ha no mo a ba bi a ode ko ba bi nkwase nti ba bi o ko bi a ntem bi o no mu ya kwa mi taxi mpo no anyem tre abom na ni okotwi ovan na nyame ya dum no okotwi trailer ibidi a obanyim kromu a o dada be na kan na se ebia ntimi nsisa se keto boda o ko that level no na o kwa kese wo na it could be a different thing altogether ana wo se wane ne yire na wo mofra enum dada wallahi ana tre na nyima bom ti na chesa ye 8 no because ye den ya ombe wo 8 ana
Ne okay. Na taxi no no ane dia na obi dia na otwie. Obi car and otwi na dey on one kafa na car and otwi. Ti baby be duru bia no na gas ni bi ho. Baby be duru bia na gas ni bi ho. Obi bi na akwa etrese e bia me nsen e bia na aba e di kwebi ko ade na mfa so a. Obo kese no so ba no mo dia bo no ko adu. Na he se obedi no so. Ana se ni bi obo fatuo na wato se be ya obi mu kra obi anti ata no kra ti kwa me. Betone card ye nyame ampata ahwe ye obenyem drobufo ni nyina akora na abu black cabine taxi drivers no wo mo no mutenya gas pa ana mo pe taxi drivers onsa mo no aya na drop in doors nti wutumi nya kwan wo ba ni dinkomo na trotro de mate na agisika wutwika dodo say na betumi no mo taxi drivers so mo guy omo aya drop on so mtimi for baabi bon so betena ka nu osu wo start canis na sem and me boy and me boy ordinary me boy na get na canisem nyina na wacheche no akrokro na no agene number na che say ono so akoto aso enti na nyanwanwa no atu abriki hat no but ebushafo men no oh no ba kwan dia say de oto na wagya monster che kakra na ni trimi no so aye ni say de what plastic chain mo apagya ne nan ba ko ato so no kura ni phone ne kura no ni left ne de was some pedem papa ya be memua ni be bia ni how natana no ye no frim na we e matri ba akoko bon hu muso ko wontafo a eh nyame ya adom wa wu bewu ho na ehwe wom nwanwa wu da ubenya nkwa abusia bra Facebook ne so na ebe hwa brantie ya ye ka ne ho asem na ye kwansa fufuro mu motor kwansie bi asi we no asiye e wo dade so aba eno no hafoma ntamu na abrahusem mu nchemu enie eye motor mienu abako enipa miensa ene nete so na sa motor no efisie nchemu ena na eba ena na ba ko so nipa mienu te so no womo edi womo ni achemu afidade so aba womo so eba na usha moto ni mienu ni nano enchemu ene se na light bie ne huntina ne eba na womo ba no bibeli sa ena te se obi ade eba na speed nsu wo mu ena moto mienu enipa enum ete so no ekokese ni se dimayawo ate se nipa enum ni na efri so etigu from bra Facebook no so Rainbow 87.5 na enipa se ma pai se tu ebrade Nyankopon motor kwanhia de hu abusia bra enipa 5 o ena wo mu nyina atiafi motorbike ne so atiagu from a amumu ho no ma miensa de wo moto ananan wonse de amienu so no etumi eprepra atagagai ewa homa ne so atama hey aba obia oba na tikon so bia ne mejo so pa na wie wanu hwam atawra husami eba ne sen ini aba de di ka menche watiefo nyina na wie na enne so ahmachi ebe piemu ene anopai ebe bua wie die awa husam anasi na asema sino ini aba ya we ho pa andra from bed 11 eko piemu 12 ene nya ntie se moto mienu akako nya akonhia awo afo region the club akwa tenda dia so aba na ye wada dia so ba club akwa ye feli tienkem awon na moto ba ku no efi ba ana ba ku so efi ba dia so ba ku no efo na adia ba ku no se efu na moto ne nam so no aye ana se mpo na kwa moto ne nam so no aye kwa ya kota le kama best side and side na foot kon emotion kakra na free aye chef care ana aye kwa aye for position so chef care fa wani na we so woni na ni na ne se moto ne fu da dia so ba eko tienkem no je e ba ne se light nim tabi predia sa ese hu kwa mo ana de free tienkem ba the light room na dia ba ko ne se tra me ka se e fana fu atwa ni ntino e ma obi a hu na ni ma aye how any amani akonhia na tima ba na mi ni aba dia ni se akonhia ni tima ba na mu wa de ni pa miensa ene timi ehra mo nkwa mi ni aba man tranka ageshimpo na mienu ana timi nya omunkwa F5 na mi ni aba mienu na omunya omunkwa F5 edidi ni de adia ba ko ni se ba ku de da joda no adi papa ahomia kwa ni ahode ahon kekakura mi ni aba ebi no baba ko kan o de ahode aba kra ye ke dakaka ahode su betima baba baba ko kan o de mi ni aba da joda no adi ye pa emrante kwa enum ni na no efidade aso ba ho Kini
omu ina nfi da so about any time you say omo will say ba ko kwame a fi da so ba enko to 20 be fe na kotusu ena ba ko so e fe no kofi diaba omo so fi da so ba ko munti da so ba ko mu die ni ba ko ne fi ho wono atimi afi ati the first out so omo ma kan die omo fi da so ba enko to 20 na omo amanya omo etiari di wesi a me no ka omo go so municipal hospital no e ya kwa ba ko fe no bojo ni kenye mpi akoso bebe kamro ka se bebe odan die ni ntia ya tenete a de pa enya se da ba kure fan se pa kan die omo se awodin aba ti ka class a won so e ko ba class aba abante wa fe fan bojo ni die awodin entini ma ya me ho mi akwa no a de pa mi aba ata ye beda se awie yi na odi wani ade akire bibia free mu ba na odi asom ye mi aba me da se na da mo so ma se asen ba mo so ma so na de be ti ya mama sinsi on e be se ye be ma o tie fo so ati pia o ebusia atagagai ena arahosem esi ye e wodade aso aba no wode mu amanebo e de asom ye mayenyina so na ye sports no entwa eso. Number 3, number 2, number 1. The real facts, best analysis. This is Rainbow Sports. Rainbow Sports. Rainbow Sports. Alright, ebusianfo mamemfa agudie mu nsem ento akase no so awiei emfa ema atiefo ketewese enye dodo awurawura de ohia na ese na efata na emu ode na ewo se wote masin konwa awiei ene ho nsem eba na edin amegeso fantastic KG mame hyensem na sententem so na memfa emfifie na awiei enei amanemo a yense kan echiremu a Nyakopon eyaduma Ghana Football Association panyifo say yemfa to dwa say Black Stars ahead of the World Cup preparations are eno ebetumi akoso Ghana yenso yewo group aya yene aman bi ti se Panama ena afa Croatia ne England yenyina ya pay no na Ghana for say yemfa to dwa say nyame aduma Australia and I say Austria ebetumi host Black Stars na yabo aye friendly match ewo Happy Stadium ahead of nyame aduma World Cup jumadi no so ebetumi akoso. Don't forget say Austria for no one betumi afesi world champions Argentina, Algeria and afi Jordan group J ntenei almost yemfa to dwa say Nyakopon eyaduma nei wom any Black Stars etumi line up a friendly match best say in the month of March ombetumi yisa game no and so etumi de fru and Sacra na Ghana abo game against Omaya ete any Germany ntenei nyame eyaduma Friday March 27th and Ghana yene Omai anidi eso ne Austria ebetumi aba me ne ho nsem no ete etudwa na metoso akopiem ewon semfo from dia Dr. David Kofi Waku wono ena panfo etuma appointing say wono ena administrator edema Ghana Sports Fund jubedi nei Sports Minister Honorable Kofi Adams etumi aboa ama ene panfo agiatumwa adwuma ewo man Ghana wono ena ma appointing say wono ema administrator but papa no wono ena da Facebook page ne so oba na so abebo wani akoma kama ewo ye dwumadi ne so mamento so na me kopiem won semfo from dia putupuru ama no bonsem a yense ka echiremu a Dreams FC assistant coach the any Fifi Parker and a reporter yense ka echiremu a opanyino ene Dreams FC adwuma no ase wojai asopesu wojai ni nyina ne se yes be 6 month and say be 5 month nie na se report ru chirema bosumi numnie ade se ne salary de enya de se ne nsaka tenei report ru echiremu a opanyina de ne Fifi Parker Hansen etumi resign as an assistant coach at the Amaklapa the any Dreams FC and no any latest any reporter and so efiro ba ede won seminar at the etudwa na mamitro so our National Sports Authority Director General and the any yawampofo ankra wono akache wedding komo edia fa accountability ene no won pese omo eye ne central to the authorities and operations womo ebetumi aboa ama enema akoye yenko na yenko tie Director General edema National Sports Authority yaw ampofo ankra.
There we need to know public interest. We've been to the public interest committee. We've been to Parliament Select Committee boards. We've followed what we can in terms of the auditing processes. There's entity tender committee in place now. There are things that were not in place when we were charged. By and large, they're now in place. So we need to now go back and address what has been done over the years. You can't do that in 9 months. So in saying that, for almost, like I said, 9 months, a lot of things have to be done without the board. So we need to review some of them, make sure the board is satisfied with that, with the processes, and then we move on and get the guidance that there's a lot of work that's done. Thankfully, we have men and women who are here to help us. But yeah, transparency is key. Processes, once they follow, very easy. We any Samoa Director General Edema National Sports Authority Yao Ampofuankra Wanoso Editu Jame Twaso Akopiem our former Kumase Asante Kotoko Executive Chairman Edin Edi Dr. KK Sapon Wano Akachim Pacho Penyine Din Kobo Edi Semka Kradia Tuja on se Ghana forecast say Yemfa foreign nationals ni bi enwurem na Yemfa Mukopiem World Cup Jumedie no ase eno dia tudwa se e wo se ye frɛ the best ye foreigners no na wo mo ba na ene no wo mutumi ebebu ase de be ya ene ma be konkan ediama Black Stars ni yekotie nchichiremu a Dr. KK Sapon wono edetu edwa. We should call the best. Yes, wherever they are. So because it's a national team. Why do you want mediocres to go and play when better talents are elsewhere? You see, and I think the reason why we go out there for foreign players is because they have the best of facilities and the best of techniques. So here we need to upgrade our technical people, their skill, and then also make sure facilities for training available. Now, enwechi ena Dr. Kiki Sapondi to just say time no boy Juma de Makumasa Santi Krokono. One to me J League Cup back to back Edema Club no best 7 years in one to me JB. Now we any proudest moment as a former executive chairman Edema Kumasa Santi Kroko. Yenko Dr. Kiki Sapon. I won League Cups back to, I hadn't won it for about 7 years, so the proudest moment. Time comes for you to leave. Nobody should exit. And I left at the right time. Very, very sad. Very, very sad. But we need to advance the game in our country, to do more investment. We need to manage the game. So much cry about officiating. And that's one of the reasons why ASECAM is taking it up. If we cannot do that, I'm afraid people will not take. Na enwechi enene Shereswam say former Black Stars psychologist and Dr. Patrick Ofori na wanoso edin komo kakra edi afa the current Black Stars head coach and edin Utuado ho na mepacho wedding komo say wa obe blame Utuado ana waja management committee no na sene no why unfair yenkotie former Black Stars psychologist Dr. Patrick Ofori. I think it's highly unfair for anybody to single out the coach and then blame. If you are to look at it, unfortunately, we are part of the world. If you have a management committee, you don't bypass the management team to blame that. Let me give you an example. You were quick to criticize. People were criticizing Slot. Look at a lot of the analysts. They went up. Slot comes in. The Dutch normally comes in as coach. So you need periods here above the who decide who comes in, who goes, and then who manages the performance environment. He may be in charge of the playing team, but there are a lot of factors that goes into preparing a team together. Let me give you a typical example. And that I also give credit to and his team. They realized they failed in their appointment of either technical staff that led to our inability to qualify for the AFCON. They quickly reassembled the team around. So clearly, you couldn't have blamed only the. When is some former psychologist Edema Black Stars Dr. Patrick Wano Edituja Women's FA Cup in a run of 16 fixtures no me patro Shereswam say Yakopon Eyadma na otwimo won be edi afru ahyasie china na say na tie FC Savannah El Alumama Sports Stadium woman arm of God ladies ebeshia na afi no Tamale Super Ladies omo any Dreams Ladies abo and also Saturday na Supreme Ladies any boga sharp arrows ebebo na afi no okopiem Techiman Urban Park yampem dakunwa womo any Jagba Ladies ebeshia Army Ladies womo any Sinsamba Ladies ebebo na afi Hazakes Ladies woman Efipani Warriors ometumi ahia Akosomo Ladies pepacho womo any Jonina Ladies ebetumi abo Jakwa Astro Tefna, Medon was edited Monday,
Samatex ladies wamo any Rook Sisters any betumi ahia me de won sep edi to dwaba menko amonone na memfa nsem ne kakra emfa empeso kama enawiei ema mo ejumadi no so dia me sa set to me the free Chelsea player Dini Kupama enra omene Pafos ebo me pato nei boy ni Kupra ne so Liam Rosinia our head coach ni say ye fan to dwa say boy ni injury no enya de say a serious injury did ye pass a gamer omebo against Crystal Palace na otwi mu no obetuma ginam asia kan na mum omo pese ombe risky player no eno ene de free oba Arsenal for omuguso eye nkonya ewo Champions League me pato omo price money arise na yesi omo exceed 93 million euros after woman last winner omunya against Inter participation no Arsenal nya 18.6 million euros and a league position no wom enya 37 million euros pato performance ama mo 37.6 million euros omuguso a ene wom SSK eno ene kakra eno so efru oba na Pepe former player edema club and deni Real Madrid the former teammate Ronaldo wedi nkomo edi nsem kakra dia fa Cristiano Ronaldo wase yemfa to gya say nei emre bi atwam Ronaldo etumi ofa part of the salary senka on stay na on share kan emfa Emma Real Madrid wase okai se emre bi atwam ya de say woni Ike Casillas ya de say na ono Brantia de deni Pepe no Kepla Pepe no oyare ye ekopie mu ewo hospital na wase brand ni tie no na Cristiano Ronaldo ya de say woni ne yere ne manyina wo mu ejina ne ho a wo mu ehwe se de ne no ne ho so ebetumi ato na wadi komo se Ronaldo de eba ne se upeni papa wono so super eno ene kakra eno so efiri oba me de won sep ede tudwa enawie de mamo ewo djumadi no so na Diego Costa former player de Chelsea wadi komo na nsama Diego Costa kana no ose coach ne Fernando Antonio Conte no hey wose tama no Chelsea papa we obako ban ho a wonsere obeba no omuna de bia no omuna de odwene ho aye ball na one day of free place ni bisa say papa we sebe onigire momia pege ma no oni ba na de bia no obura wamuna because kabema de oni ba daka kranka nei ade say wani betime sire na odurumre bi na omunya ge kran kombe fa de Antonio Conte se be say omuhu se sebe empama gro no onibi te de bia no ya aggressive no omuna eno ene nkomo a eno so efiri oba me de ho nsem no ete etu edwa na ukopiem enso ewoye Portugal me pa cho Mandela na mafoto sumame we Cristiano Ronaldo bra Facebook na behwe ni statue bi esiwo me pa cho yese brante bi wakotwa jatum na wadi kerosene ene gu mo wie no pa matches edi tumu kura boy minu kase okopiem Portugal police for di na che omo hwehwe no omo be china tumburuta eno ene de furo ba Ibrahim Diaz enso eko AFCON no return to Real Madrid camp wasase any team no eye training no ene kakra eno so efiro ba me ne ho nsem no to dwana according to FIFA president and the Gianni Infantino me pato wase yemfam to dwa say nei football fans around the world has submitted over 500 million ticket request was we na the highest demand in the history of the FIFA World Cup say a country be and as a France be a person munya ticket ebehwe bi yenko tie Gianni Infantino half a big ticket requests for the FIFA World Cup 2026 more than 500 million tickets were requested this FIFA World Cup from the 11th of June to the 19th of July in the United States, Canada and Mexico. What an incredible number. This shows definitely that the World Cup which is coming up will be the greatest sporting and social event in the history of mankind. This is absolutely unbelievable, and obviously our thanks and our congratulations go to all those football fans, soccer fans all over the world who have applied to get a ticket for the World Cup. We received requests from all our 211 countries, all our 211 FIFA member associations in every corner of the world. And our only regret, of course, is that not all of our fans will be able to attend the game. Obviously, everyone is invited to come to the United States, to Canada, and to Mexico and to live the vibe of the World Cup. We are organizing, together with the host cities, many activities for fans coming and wanting to experience the World Cup. When is FIFA president Gianni Infantino
wɔde to dwa about ticket no ma me nyina so na yɛmemfa nsɛm no nyina ɛmfɛnse nyame adom anwummerɛ de aka mu nyinaa no yɛbɛtumi adi aba medin ɛde fantastic KG Kwabena Japan ɛne ama yɛboa kantimpo ɛde kaseɛ no ɛtoa so Rainbow Radio. Yedi abrochiri aba Ghana. Yedi Ghana akwa abrochiri. Abusia Valuvite UK ana womo adom ye men ne woma bre Valuvite omega 3 fish oil. Eye duru eye kama papa. Onim se ye nuane a yedie ne wosenka yenya sa eye omega 3 yi bi wom. Nanso yenya ewom omega 3 fish oil eboa onipa wadwene papa. Ama ne timi ye adwuma eyie. Wiye no nso esi nchen ya se wo betena se adi wo nkwa na ache no. Ye no nso eka ho bi pa. E support maintain wakoma no eye u brain ene wo heart health. Ama mienu ni nyina enya ahoden senka wuntiri no mu besisi na atimi akofa koma mu hawa brew no ye no so ete so pa wakoma ne mane boyie kama ama bon ho ban free senka obenya heart attack anase stroke ho ye no akire no Valuvite omega 3 fish oil yin so eboa esiesie waposo any nipadua na ma ye wo osteo life capsules wo ho Valuvite osteo life capsules ya no so no calcium wom magnesium wom zinc wom vitamin D wom a eboa e ma unom penitimi nyini yie na wo sinya hodene na bibia ye kama waposo nyina ye kama ede ema wo e ma ne mema nyina timi efa ebe me ba cho Pharma Trust Pharmacy ana akofa nu pay ede afri UK abre yen ukọ Pharma Trust branches ni nyina mu a ubenya bi na wato ya no akire no Bomoden se obeko Hills Pharmacy, Da Rose Pharmacy, Palmat Pharmacy, Levon Pharmacy, Mekot Pharmacy, any pharmacy shops ahodoa aka emu. Fre Pharma Trust Pharmacy wo 0561 088 666 0561 088 666 ana 0561 088 663. Adum City Estate mayensa se papa adachi yenso besisi yedan wo so eno ti opasase a ebi wo kasoa bechele committee 22 wo wonsase wo ho Shah Hills Mataheko Afenya ebi wo kuntunse na afenso Apollonia ense bena na wo ho Adum City senso tonso hu sefo mo den asase ne se wuntumi ntwa na amumu ho a omo akwanya ama wode emu 50% ato ase wo mabosumi nsia na wode atua e wo brekwa onfa interest bia ensi ho ema afeti ma mo ama no ne ene Ghana ha mo peden yesi awie no Adum City adum yen 4-bedroom homes and a 4-bedroom semi-detached homes and then was CCC East Legon Boundary Road and a Adenta Opposite Library no Adenta Fafraha Ebiwoho and a Tema Committee 25 now open 2-bedroom and 3-bedroom houses and so on and also no Tema Committee 25 and a Tema Committee 22 a Ben Hot Oven Bakery no and a Damfa a Bruto Butin Chanwa and that sa a Dampa Payin so was CC Woton Agenda 40-30-30 nini wasi afibra na monye hyehyeye emoto ne ye dedodo eden bia pese wisi bia start free saa time ya woni Adum City Estate in Penfontena se me pen 2-bedroom me pen store building de ope bia ye be ye ho estimate amount na ode e ka babonu mu 40% de ato ase ye be start ye sidana with you 4 months e de kwakodu e ye 14 level wo bia na wo de additional 30% de aba na eno so ye de ato aso e de kwakodu roofing eno so within 4 months ni na wo de bobo ho o final 30% no ene de complete dan ni na ye de o dan safo ahya wonsa na won so wada ni efiewura no ebiem na o pese oni Adum City fo di nkomo na hyehyɛ utumi de ho gimu bia wo mo numbers eye 0308 250 068 and 0508 676 545 and 0501 289-066. Na yamo kase NS Trading Company for Epe Warehouse. Bacho warehouse no one epe nebo Abeka La Paz, Kandeshi Achimota, Tesano, Adabraka Empatemwe ho ana one epe eye warehouse no. Na warehouse na yepe de wo form. Aha, yepede wo from ground floor. Ye no akiri nso no yepede asase da ho. Asase a ye develop ye, anase ye develop mpo a uncompleted house will be esiso. Anase wo say ya asase a parking slot and space and so ewo enchen ye ni beje ho papa. Ye nti wo bi a mesrew frɛ yen na ne ye ni nkomo. Ye mpe agent sem bi a ewo mu. Mesrew a frɛ ANS for ewo 0535
418-338-0535 418-338-0535 418-338. Dear Face Roofing and Construction ko an ye dwumeku a nei wo mo yi nchanse dan ma wo roofing sheet atum say yes we de papa ni bia ensuo to wi ababa hu betu obotantim wotim eso empagda ena afensu ntokro bia medededem ena emfedi so wo de bow dan so afebo ene ye bani mu aye assault na ye wo bibi to sell aye self lock ewo ho IBR IDT upe iro roof tasa ebi wo ho trusses ne wooden trusses metal no ye wo light any heavyweight metal trusses ye bani general carpentry works awo ye wo to aye roofing sheet no a to betumi dia ko bow dan so kama biodigester ye bi electronic fencing access control any video intercom POP and plasterboard ceiling any general building management the any more deep face roofing and construction ebusia wosisi is dan eno so no water wo pay 1 bedroom ni 2 bedroom eno so no chese ho hyehyeye wo ho pay as you go kama afi what the 10% discount aba I was say product bi abeto bia no ene what 10% e di efe so ene wo mo factory location ankasa e wo kasoa Tuba eye road ne so cafe junction hwa na office no udu eye kasoa Tuba Kakraba road ne so a Benab oil station hɔ no mo a na office no ewo fresh 0506 522873 and 0273 304 873 na alaka shede wetu kwan pacho yede okọ Canada, America, Turkey, Dubai, UK, Australia, New Zealand, Malta, Germany no akwa ye adwuma ye pe skilled workers ye can skilled workers ye can nurses, paramedics, nanny caregivers, plumbers, electricians, carpenters na ye de won yakọ na o makwa ye adwuma e wo Malta me pacho Malta na European country ye je o visa je work permit de aka ho de ama me pacho peso ko Korea, China, Japan na ko didwa ye de obekọ Dubai adwuma ne bi nso wo ho ye pe adwuma ama age visa atwa ticket aka ho sika akra bi ana ubetua me kan for Lancash Lodge and Travel Service the amount and every yi brane mo when your visa no dada nso abrane ntwa ticket ne ma na obenya ticket no e wo bra ebo no e wo fom papa me pa chew Lancash Lodge and Travel Service e wo circle Adabraka Mr. Bix bus stop podoma opposite Calvary Baptist Church no frey number ubetimi afre ubetimi so WhatsApp 0544 279525 0544 279525 and 0545 622 672 office number ni 0302 237 557 Negwa tablet abusia obabi ya we ya sawa poso usisi upechi ukotodwe otowa sintin no atwenwa nkasa utumi se wa wo je ho anje anopa ye maame ne ye nananom mema no edwana pase ya wo mutumi kura fom ne nsi fom sia ticket wo mom eno ntedura ye kanfo de ama wo ye negwa tablet mo amota twika tena se che atela fo de mo amkeke ka ho mo ngi benum sisi ya de etu ase kura ukọ pharmacy shop chemical shops ne herbal shop anyena ya package ne kama ene wo di bi ma no de hyen so ewa manoni a woni ho haw kra na wo ye oba apemfo anaso oba wo makoda nufo wonyi fe no du nwotwe adure untumi enum bi de dene se ya bebie new branch ewo nyameche enu ntima mo nyameche ne la pass no wo pebia to se ne duduo ma na ase mienu miense bia wo no mo a je number yi ne free 0595 856 888 0595 856 888 Viva Infinity Limited Fonsano Edro eni abusia wo so line no eni 0208 337-711. Mebacho amen for free health screening no ekoso nti bomodi an se obekobi na afi no yakọ check nnuama ede ama ewo wapomudini no mepache wa bomodi an amen etun sare afro so mbe check ama so oba utimi wo anase wuntimi enwo se be ma no nso saa namu yadowa bi BP diabetes ye check ama de tete saa ni nyina mo check ye free nemum ye check wie na problem o de abe register na afi no wape edru na chese onso no yede adomo kama ko amen wo mo branch e wodome oben Senate flat no klagon so ola shibia shama kwan no so oben yanda bridge no free 0207 229505 0207
229505 and 0244 227192. Adofo bi ton 3-bedroom house. Edian e was spent sebusua e ho nkatasem ni na ye genuine esanso ya available ntino wani gyeho a emohu kura we manso ne ho bibie ne ho eye kwan paso e na wo ton na ne bo efo ye ka ho asem ne na kyese ye genuine ankasa na ye mpe agent asem bia wo mu wani gyeho a na wankasa wotu ho anamo no akwa baby dan no esi wankasa wani beje ho pa friend number 0202 882049 0202 882049 Abusia yenwie yenkunu kemra okay abusia Nyankopon yadoma on the 31st January yekopie mo ewo eye track 89 105 Bond Road Mitcham CR4 3HG what South London we eye dwumedie chinchinche de hye so ho on sabrabo no bodu babia na wiase de na ehu a na ede no nyam hye ede abra wo man Ghana ye wo makuku da mienu enei wo dwumedie adu akire pa a ye kwakohye wo manu nyam do di kan eye Her Excellency Honorable Mrs. Shirley Ayoko Botwe wono ne Ghana ni ba odi kan kra a ya ponte no Secretary General ede ma Commonwealth eno na chi no Her Excellency Mrs. Saba Zita Benson ono so Ghana ni ba wodi kan kra a enei ya pa oni se High Commissioner edima UK and afenso no eye Ireland na emeyi dwumedie eni pempenso wo modu abrabo mu awiase nya wo mo so mfa so Ghana honu nyam aka ye no ese yen so yekohye wo mo no nyam e wo bra wo mo etiase eno nti South London e honu mo be boso papa na wo panipa wodi ni nimdie ne no nyam ekotai dwumedie achi eye His Royal Majesty Manche ni takite kochuru a wotoso eye mienu na enso ebekwa kopie mu ewo dwumedin ase a night of networking at a cultural showcases nso bekoso se dwumedin no ene sabre na ene belanche Homo Hunger Alleviation Project Initiative no eye happy we eye kwan we de faso ye de epamo eye ekom anase de tu ekom asem na wo petekiti ni bi atwa ebi eye available ewo event bright eye £35 per na onso kwakoje wo de no was ebukwa search gala reception for Honorable Shirley Ayoko Botwe ene Her Excellency Mrs. Zita Benson na waju take it kama wafade dress code no enye formal anasa wo traditional way yi bia Ghana yenkentei ene African way bia ne wahwehwe atoso na ayefe pa na co-hosting MC ewo dwumedie no ase eye Hollywood actor Darasin eye Kurana ono ena eye co-hosting MC ewo dwumedie no ase tewhye ye nyina ye wo Ghana ha edu wa Ghana mpanifo toto wuro ye kra ye de akire ene wona ewo UK Mountain so enso betumi ababie na o penchechemu bia na no wakọ info at the10talent.com and I say obefre +44 7510 258 785 +44 751 0258 785 na enchechemu bia ho no onso watumi agent ye na abrakwabna ye kobi good abusia aha na brebe makwan na nsem awdo ebobo na anwumre de beda awia boy de beda say eye Nyankonton Mu Nsem no ye de obesie asedan koma yesamufo panini afia agye sikapa bodwuma papa hwese nsem nyina na ode soma ye ne de bere wo Rashid Obuda Akwasi province a ebe chinchin fidie ne mfruma maye dadi bosheba eye course no ede maye Mildred Benito Dieko Facebook no so na Joshua chapter 1 chapter 2 and so a producer and also omo technical guys are omo my technical production and every Daniel Kofi Abebio nye do dumbe tu fa Dan fi abrantie and the otena bus no mu dia kire say non stop odru bus stop na unyina on mo it's mo start mo am pepper bikini ne abasatia no mfa mo bag ntemo na mo gina junction no so enye sa de a otu no fa ye be kwa jaw enefu no so abafom ti wa fe ne akasa de ne vim no so aba ne nyagro ne ho efe e shirt no she no so na ye kama pa ano de ti wono ma e ba sa na girls no menada tala we bas na be na wo be yan so apo anyway
akenkanfo wɔ kasebo mu ɛyɛ kwabena Japo mene ama Jaboa Kentimpo. What are that? What's it for? Who the beer have a problem? I will cap at you. I don't mean Miss Uncle. The bill, yes. Look what you say. Any more possible, Mississippi. The children don't pay to me. Oh, Bremba, wait, I am Nurudo ice gel. Waposu, we don't cook, we corner Yawayana, who the first one, a year you might say, the ice block. At 2 million. Next, you know to how in answer away. I am Nurudo hot gel. Where say no, SCPA. So, would it you apostle? Hey, I bet it shows some market to every pet. I have a trust limited or more farmer trust and no more our fat employee ever gaswa. Point to mount when it's a sea is believing. Mamma Kakra, there's a word down there. I don't wrong with the manner. Nurudo hot. Check out for way fast. Be a damn fast. Farmer Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Nurudo Ice, Nurudo Hot Gel, based in a big Ghana. FDA, Judy Kratwe Atum. Whether you're building your first home or planning the perfect place to retire, Yaxville Estate is where your next chapter begins. Enjoy stunning landscapes, fresh mountain air, cooler temperatures, or just minutes from the city of Accra in a Bree Poke Room, close to Adonton. Perfect for young professionals looking to invest smart or family